Hello? What is the answer? Yes, sir. Charlie. Charlie, sir. Yeah, the answer I'm is crossing. Charlie. I Charlie. am crossing. I am crossing the traffic. Information, I am crossing the traffic. Informasi, saya sedang memotong lalu lintas kapal lain. Ya, sedang. Ini yang benar. Itu kira-kira, oke. And then number 16. Bolehkah saya masuk alur? In English, please. Bolehkah saya masuk alur? So which one is Bravo, the sir. correct one? Bravo, very good. Question. Do I have permission to enter the canal? Enter the channel. Yeah, this is the channel. Okay. Yeah, this is the correct one. Okay. We don't allow to use may, can, or could. Ya, kita tidak diizinkan untuk menggunakan may, can, or could because it is ambiguous. Okay. And then number 17. Saya sarankan berlabuh di C. In English, please. Bravo, sir. Saran. Ya, saran itu di dalam message marker tidak ada tidak ada suggest, adanya advice. Ya, jadi yang ada B sama C. Yang paling benar adalah yang Charlie. Charlie. Jadi menggunakan message marker ditaruh di depan berita tersebut. Advice. Drop anchor at sea. Disarankan menurunkan jangkar di atau berlabuh di C. Ini tolong ya step by step atau little by little, sedikit demi sedikit kita bisa mengucapkan ke dalam bahasa Inggris maritime. Ya, ini sudah terangkum ya dalam buku saya. Waktu itu saya menulis buku. Ya, salah satunya adalah tentang komunikasi di atas kapal, khususnya dengan bahasa Inggris yang standar. Oke, itu. And then number 18, bagaimana kita berpapasan? Gimana bilangnya? Kita panggil misalnya. Motor, tanker, Arjuna. This is motor. Charlie. What is Delta. Ya. Bagaimana kita berpapasan? So the answer is, what is your intention? Sudah cukup. Nggak usah pakai Ya. tupes. Kebanyakan. Jadi apapun yang dilakukan oleh kapal itu namanya intention. Ya. Mau increasing the speed, reducing the speed. Mau naikkan kecepatan, mau turunkan kecepatan. Mau menyalip, mau crossing, mau passing. Semuanya intent atau intention. Ini harus paham. Hello, Mr. Andri Pratama, would you like to close your speaker, please? Hello. Who's now my speaker, sir? Erwin Bahar speaker. Who is speaking by you yourself? Yes, sir. This not my speaker. It's speaker by Erwin Bahar, sir. I see. Because the voice is really interfere another activities, such kinds of learning and teaching process. Okay, thank you. Let me continue, please. Okay, number 19. What is your intention? Nah, cukup itu, Pak. Ya. Bagaimana niatmu atau niat kapalmu? So the answer is intention. Come on. A.
intention right Red to red. to right. Yeah. We cannot say intention left to left, right to right. No. But red to Red red to or red. pot to pot. Or yeah, starboard to starboard or green to Green. green. Ya. Green. Jadi boleh Green. merah-merah, hijau-hijau atau starboard to starboard atau pot to pot to pot. Okay. And then 20. Letakkan buih kerangka di sisi kiri Anda. Letakkan. Put. Ya. Whiteboard on your port side. Buih kerangka. Correct. Bravo, Pak. Buih. Ya. Bravo. Kiri Anda. Bukan left side, but pot But side. Ya. But So the answer is said, Bravo. bravo. Okay. Yeah, this is the standard of IMO SMCP. Okay. And then di depan, awas di depan kapal Anda dangkal. Awas di depan kapal Anda dangkal. Oke. Apa? Bahasa Inggrisnya, Pak? Pardon? Come on. Charlie. Charlie. Ya. Sure. Awas di depan kapal Anda dangkal. Awas itu adanya warning. Ya, di SMCP warning. Ya, dangkal itu shallow water. Ya. Di depan bukan in front of tapi ahead of your vessel. So what is the answer? Charlie. Okay, so make sure you read and understand, and finally you are able to communicate. Okay, kapal Anda tiba. In English, please. What is your ATA? Iya, what is your ETA? What? Ya, estimated time Bravo. arrival. Time Ya, kemarin sudah arrival. ada. Nah, itu ya. Oke. And then 23. Kapan Anda berangkat? Kemarin juga sudah ini. What is your ETA? Ya. Charlie. Okay. What is your What ETD is your or ETD? estimate time Departure. departure? Yes. Okay. Ya. Di mana posisi Anda? What is your position? What is your position? Nah, ini mudah sekali. Kemarin sudah. Kemarin sudah. What is your position? Oke, sudah kemarin. What is your position? Okay. Well. And then next. Okay, sorry. Here. Sorry, let me to keep the color. Yeah, let me to keep the color first. Okay. And then Anda datang dari mana? What is your last port of call? What's your Yeah, next what port of is your Your last last port? call. Destination Call. or last port of Port call? of call. Okay. Yes, that is true. It is standard of maritime Yes, Charlie. communication. Okay, good. Well, and then we have, Anda menuju kemana? Delta. What is your next port of call, or what is your Destination. next destination? Destination. So here, little by little or step by step, you must be able to speak in English, especially the standard of maritime. Ya, ini kalau pelan-pelan dihafalkan, Pak. Ya, jadi kalau kapal nanti di kapal mau papasan bilang bagaimana, ya, mau menyampaikan kecepatan bagaimana dan seterusnya.
Okay. Ya. Kemudian, do you have dangerous good on board? Ya, apakah kamu come on. Which one is the correct one? Bravo, Dio. Ya. Nyai. Apakah kamu atau kapal kamu atau Anda Memiliki kargo berbahaya. kargo berbahaya di kapal? Kapal. So the answer is Bravo. bravo. Okay? Well. Okay. And then number 38. Yeah. Is your emergency fire pump operational? Come on. Apakah pompa api darurat Anda your beroperasi? emergency fire Bravo. pump? Ya. Bravo. Apakah Apakah pompa pompa api darurat Anda kebakaran darurat beroperasi? Anda beroperasi? Alpha, sir. Ya, the answer is alpha. Alpha. Alpha, kan? Okay. And then 29. Okay. During the exchange of message, ya, selama pertukaran berita, a ship should respond a reply. Kapal seharusnya memberikan balasan by saying, dengan mengatakan Over. Roger. Over. Ya, this is important Over. for you to be radio operator to say over. Kalau tidak bicara over, ya sana nanti tidak bisa berbicara karena mic-nya ditekan terus. Kalau udah over dilepas. Jadi one another or the opposite of the operator will have opportunity to speak. Okay, and then number 30. At the end of communication, ya, di akhir komunikasi, it is indicated by the word. Ini ditunjukkan dengan kata Out. Out. Ya, Out. out. Nah, Out. okay. So after you finish for a communication, ya, you say out, and then you try to out from the channel or from the frequency. Gitu, Pak. Ya. Okay. Any question so far? No? Okay, tidak ada. Well, No. onboard communication, ya, komunikasi di kapal atau di dalam kapal, the officer on watch or OOW give a briefing on position, movement, and draft of the vessel. Memberikan informasi atau briefing tentang posisi, tentang movement pergerakan kapal, atau tentang draft kapal. To the relieving officer, ke perwira penggantinya. Kecuali yang mana, Pak? Yang bukan? So which one is not including into this briefing? Ground. Yeah. Our position is a ground. Ini yang bukan. Okay. We are entering the fairway. Nah, ini adalah posisi. Oh, posisinya sekarang sudah memasuki fairway. And then our speed is 8 knot. Ini movement. Kecepatan kita 8 knot. And then our precision draft is 3 meter. Ya, draft kapal kita adalah ya 3 meter. Oke. Oke. Jadi itu well. And then we say ya, on board communication, jadi ada
juga officer on watch give a briefing on traffic situation. Oke, ini traffic situation atau situasi lalu lintas daripada kapal. Okay, so which one is not including into briefing on traffic situation? Yang tidak termasuk yang mana itu? Charlie. 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 Iya. Our ETA Charlie. is 17 Our ETA is 1700 hours local time. 1700 hours. Ya, bacanya 1700 hours local time. Okay, yeah. And then number 33. Yeah, it is also translation. Yeah, from English to Indonesian. Yeah, again and again, you have to understand which one is the keyword. So that is why you will be easier to find the question or to find the answer. Okay, which one? Always remember. What is always remember? Selalu ingat. Selalu, remember, ingat. Selalu ingat. So only C and D is correct. Hanya C dan D. Okay? Well. And then the fire is the greatest hazard about ship. Bahwa kebakaran adalah bahaya terbesar di atas kapal. Okay? Yeah. And always act immediately. Ya. Dan selalu bertindak immediately, segera. Nah, jadi yang kuncinya adalah immediately. Oke. Oke, sampai situ. Nah, yang betul adalah yang D. Charlie. So, salah satunya, that is the way of finding the correct answer. Itu cara untuk menemukan jawaban translation. Gitu kira-kira. And then number 34. Come on. Which one is the correct one? Come on. Think by yourself. And then judge which one is the correct answer. Come on. Which one is the correct one? Charlie, sir. Ya. Charlie. Put use cigarette in container provided. Masukkan puntung rokok ke dalam wadah yang disediakan dan jangan pernah merokok di dek kecuali di area yang diberi label sebagai area merokok. Yeah, so which one is the correct one? Charlie, sir. Okay, Charlie, right. Okay, put, ya, put itu letakkan. Masukkan. Delta, Pak, Delta. Ya. Atau taruhlah. Ya. Ya, put the table, put the book on the table, misalnya. Taruhlah atau letakkanlah. Okay, so only B and D. Okay. Yeah, and then? Come on. And then? Come on. B, sir. Okay. Puntung rokok. Okay. And then puntung rokok, bukan rokok bekas. Nah, use cigarette itu adalah puntung rokok. So the answer is Charlie. Yeah, the answer is Charlie. Sorry. Bravo, No. sir. Bravo. Yeah. Thank you. Yeah, the answer is bravo. Sorry. Bravo. Good. Yeah, good. And then 35, which one is the answer? Halo? Yes, Okay. sir. Yeah. Man overboard, starboard side.
Ada orang jatuh di laut di lambung kanan. Rig pilot ladder port side. Ya. Pasang tangga pandu di lambung kiri. Ya, dengan harapan kapalnya nanti cikar ke kanan. Makanya jawabannya adalah oke, yang penting adalah port side-nya, bukan rig pilot-nya. So the answer is port side. Jadi kalau nggak B ya D. Ya, kemudian hard starboard. And then we say hard starboard. Cikar kanan, cikar kanan. Oke, full away. Ya, kita bilang full Louis away. Ya, what is the answer? 1400 Ya, delta. delta. Kan kalau di kapal kita harus menirukan perintahnya. Perintah. Ya, itu. Jadi perintahnya diulangi. Nah, ini adalah passing situation, berpapasan. But the dialogue is not really good because the operator radio from motor vessel Alpha and motor tanker Bravo is not really good in English. Ya, Bravo, this is Alpha calling. Harusnya mengatakan, Bravo, this is Alpha calling you over. Ya, and then motor tanker Bravo mengatakan, this is motor tanker Bravo. Ya, come in please. Atau go ahead over. Oke, and then we say kalau berpapasan pasti mengatakan what is your intention. Ya, makanya dibilang port to port please. And then we say Port to port. Thank you. Please. And then thank you for your good cooperation. Right. Terima kasih atas kerja Sama. Semakin kita bisa berbahasa Inggris akan semakin luas dan semakin bagus komunikasinya. Ya. Ini juga ya. Pilot station, this is Charlie. Ya, harusnya panggil lah. Pilot station, this is Charlie calling you over. Ya. Kemudian pilot station mengatakan, this is Charlie, please come in over. Nah, di sini, yes sir, do you have berthing instruction, sorry. Ada perintah sadar untuk saya, for me. Ya, the answer is negative. Or negative. The answer is negative. Call me back. Ya, 1600 hours. And then kalau bilang call me back, ya kita akan makan I will call. Nah, karena perintah. So the answer is alpha. Masih ingat, remember, kalau dilarang I will not, kalau diperintah I will. Ya, kalau ini sudah cukup bagus, ya, cukup bagus. Motor vessel SS panggil motor tanker P. This is motor vessel SS on your stern, calling you over. Ini juga sudah improvisasi. Ya, jadi kapal tanker. Nah, di sini kapal motor SS di buritanmu, memanggil kamu ganti. Ya, kalau di belakangnya pasti ini akan menyalip. Roger, this is motor tanker P, come in, over. Good morning. Nah, ini udah improvisasi. Good morning, sir. Can we go to channel 16, please, over? Roger 16. Ya, I intend to overtake. Nah, kemudian di sini karena overtake me, ya, please proceed, overtake me from starboard side, atau my starboard side. Jadi yang betul adalah yang Bravo. Ini Pak. Jadi sudah bagus ini. Nah, silakan 38 ini dicontoh, ya, dihafalkan untuk berkomunikasi.
Ini juga Yes, sir. ya 39, ini juga sudah bagus, panggil. Ya, kalau bedanya di sini adalah ahead of you. Ya, di depanmu. Ya. Kalau di depanmu berarti papasan. Makanya what is your intention for our passing? Passing. Nah, ini ditawarkan. Over. Good morning, please passing red to red. Okay, and then understood. Yes. Ya, Passing red to red. ditegaskan. Okay, thank you. So what is the answer? Delta. Oke, itu salah satu yang harus kita sampaikan. Kemudian yang terakhir ini adalah crossing. Ya, I intend to cross on your bow. Ya, saya berniat memotong halumu. Please over. Kemudian, please proceed to cross on my bow. Silakan bergerak untuk memotong haluan saya. I will reduce my speed. Saya akan kurangi kecepatan saya and maintain. Nah, and maintain, mana yang maintain? Ya, my course. Dan menjaga haluan saya. Jadi yang betul adalah yang delta. Nah, ini di pertemuan dua ini banyak dialog-dialog ya yang harus Bapak atau para peserta hafalkan, ya dimengerti, ya sehingga nanti seandainya di kapal setidaknya bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana memanggil kapal, ya bagaimana merespon panggilan, bagaimana supaya kita bisa berkoordinasi pada saat mau menyalip, mau berpapasan, atau mau memotong halu. Atau bagaimana izin untuk masuk pelabuhan, atau bagaimana untuk izin keluar pelabuhan. Ya, bagaimana kita minta izin untuk menyalip, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita sama-sama pelajari. Itu. Jadi sedikit demi sedikit, karena ini adalah pelajaran praktis, ya tanpa praktek saya kira tidak akan bisa. Itu kira-kira ya. Jadi harapan saya itu sedikit memang, dan waktunya terbatas. Ya, hopefully that this kinds of a discussion will be beneficial in our activity, especially you are as operator, yeah, whether you are working on boat or when you are working on seashore station. So make sure that you will be professional, especially in English. Yeah. If you cannot speak English, of course, you will be embarrassing. Yeah, especially when there is contact, yeah, from another vessel from another country. Ya, itu saja. Mungkin ada pertanyaan Bapak atau partisipan semua. Ya, saya didadak tadi. Ya, ini jam 2 mau ada acara nguji untuk tugas akhir. Ya, mungkin saya akhiri sekian dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Nanti saya share sama yang kemarin, ya. Yes, sir. Okay, thank you and good afternoon. Ya. Good afternoon. Assalamualaikum and see you. Thank Next. you, sir. Good afternoon, Mr.